مكش قال مخبش لما لوخن بخدا خرابة دمدري بتباقخ بيوخن وخلقت خدته من خرزان شوايا كيتك خرزة كيتك بخواشة خم كالطب تقناية وخات شرارة ولوقاطة من يوتيوب. مخبي بتمقروه قاتل خلونا طب تقنية بشخات الدوم شرحوا خبر قام من شركة شيومي الصينية. شركة شيومي الصينية مسلخة هاتف خام موبايل مواصف صنف فخلة كاي هاي سيفيسفيكيشن هاتف عالي المواصفات. هذه رابع شركات شمت رائد يعني الهاتف المتميز شمو الهاتف الرائد. وجهاز دين شمو شيومي ماي 8 هو جهاز لاطلاق شركة شيومي بمناسبة انه تبنيشن ورقوا مجال كوميونيكيشن ورقوا مجال الاتصالات تبنيشن شركة شيومي وده برودكتات موبايلات والاجهزة الالكترونية. وجهاز ديان برا مواصفات خيلاني تلاقوا كرامات كبروسيسور ككاميرات. جهاز ديان همز المخ كقلب النواه مدعوم شركة كوالكوم الامريكيه برخاصة سناب دراجون بروسيسور ديان برخاصة تري كاميرات مزدوجة مثل جي بي اس ان اف سي كلها ان افيلبل بوجهاز ديان شمو شيومي ماي 8. جهاز ديان همز المخ يعني همز مخ كامل مواصفات الجهاز ديان كهاردوير وكسوفت وير. جهاز ديان الاولل جهاز شاشته نوجيلا افيلبل بجهاز ديان هي نوج كاميرا بلس فلاش بلس انفراريد قام انفراريد قد شقله بصمه وجه ديوخ تطبخ جهاز ديوخ رخت بصمه الوجه اولل كلها اتلا المديانه كسنسر انفراريد وكاميرا وسبيكر ونوج كله بان سنسرات. جهاز ديان مديان خلينا همز مخ كذاك توصل عشوائية لقطري تايبات اما 8 جيجا او 8 جيجا وانترنال هارد تخطلات تايبات اما زونة اشتي 4 جيجا او اما وصل 8 جيجا او ترمو 5 جيجا طلعت تايبات من الساعة الخزنية دوا موبايل ديان شو ماي 8 برودكت شركة شيومي الصينية. بطارية تطلع لبو 400 ملي امبير. بطارية بصراحة قلت لي عمل الشحن السريع الكويك تشارج فيرجن 4. همزة مخل كاميرات برخاصة تري كاميرات خمينية ترسل ميجا بكسل مستشعر سوني لو يخيط ترسل ميجا بكسل إلى بمستشعر سامسونج. تري كاميرات من تري شركات صراحة رابع خيلان. فهمزم هو كاميرات برخاصة رابع خيلان. اون فرونت اوف كاميرا دقة ديو 3 ميجا بكسل يعني مخبانة مثل مشاهدة السيلفي رابع فايدة لإيه كاميرا بصراحة رابع قرتيلا اتلا التاتش يعني قام من الذكاء الاصطناعي كبروتري مود او صفة البيوتي فيه يعني بيوضخها جمالية قام من مقرش الشكل برخت الكاميرا الأمامية بيوضخها تحسينات قا شكل ديو بيوضخها خا مانجمنت قا شكل ديوخ من دي خينا بايخ مبديوخ له بوجه هذا ديان رقم تقنية البصمة الوجه 3 أبعاد ما نقولش شكله باتخ جهاز ديوخ همز مخل الشاشة ديان حجم ديو اشتا بوينت تري انجيلين نوعية شاشة ديان اوم للديلان دقة ديو بثاخو ريزوليوشن يونت تري البو تريمو واربي ضرب 1008 شاشة ديان فول اتش دي لا معالج سناب دراجون نيلم يو اس بي تايب سي وقع شحن وقع ترانسفير داتا. بصراحة موبايل متكامل موبايل هاي سوفيستيكيشن برودكت شركة شيومي. مخبر زين شكل دو جهاز فشو مخا فيديو سورب حسن الفينش النهائي دوام موبايل ديان بوشمن وان فيديو.
Apart from launching the Xiaomi Mi 8 as its 8th anniversary flagship and Mi 8 SE smartphones today through an unveil event in Shenzhen, Xiaomi has also launched the Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, which is nothing but an advanced version of the Xiaomi Mi 8. At the launch event, the Chinese manufacturer said that the Mi 8 Explorer Edition smartphone offers a number of world premiere features. It's the first Android smartphone that supports 3D facial recognition. It is also the first phone, along with Mi 8, to feature dual-band GPS technology. Also, it is equipped with a pressure-sensitive in-display fingerprint reader. Xiaomi Mi 8 Explorer Edition features a 2.5D translucent glass rear that is curved towards the edges. The translucent back gives a clear view of the innards of the phone, such as the new design for the NFC coil, Kevlar texture for the battery, and other components. The handset measures 7.6 mm thick, and it weighs 177 grams. The size of the phone is similar to a traditional 5.2-inch phone. The Xiaomi Mi 8 Explorer Edition also features a 6.21-inch Super AMOLED display like the Mi 8. It produces 18.7:9 aspect ratio in Full HD Plus resolution. And it delivers a screen-to-body ratio of 86.12%. The screen is enabled with features like DCI-P3 color gamut, up to 600 nits brightness, HDR support, eye protection mode, and always-on display. The Mi 8 Explorer Edition has an in-screen fingerprint reader that enables users to unlock the phone simply by touch, and that is embedded in its display. Xiaomi claims that, since the display of the phone is equipped with highly sensitive pressure sensor, it can instantly scan and unlock the phone by touching on the screen gently. Hence, the user does not require to press harder on the screen to unlock it. Xiaomi claims it is the first smartphone in the world with pressure-sensitive in-screen fingerprint technology. مخبي خبر رقم 3 من عملاق الصناعة الكورية الجنوبية شركة LG. شركة LG مصلحة موبايل. شركة LG بصراحة رابا نشطة لأي شيء تام. تريبوت من يسر رابا فيرجينات رابا موبايلات مصلحة. هدية مصلحة موبايل خاتة شمو LG V35 موبايل ثينك موبايل خاتة هدية مصلحة شركة LG تقريبا 4 موبايلات شريلة من V30 US و V30 ومصلحة G7 هدية مصلحة أواخاتها شمو 3 V35 ثينك جهاز خاتلة جهاز مشابه الأجهزة ال V30 وال V العادية من حيث التصميم من حيث الشيبينج مشابه له ومشابه دو جهاز خينا مثلا قبل خيرخا الشمو G7 ثينك وجهاز الرائد جهاز متميز له مشابه له بشاشته وبرامات فال اون اوف يعني شخلابها بين وجهاز خاتها شمو V35 وبين الجي 7 شخلابها بس تقول شاشته ورامات والكاباسيتي السيفنج ذاتها هدي مزموخ الجهاز ديان جهاز خاته شمو LG V35 ثينك همزموخ كا all on off همزموخ كا شاشته ديو نوعية ديو أومل ديلا without نتو إلا كلها فول فيجن إلا جهاز ديان بلخ نظام الأندرويد خاته أوريو 8.5 تقنية ديان كشاشته كريزوليوشن جون بأتيخو ريزوليوشن جون تريلبو و8 مو 8 يضرب 1400 مو أربي يعني فول اتش دي بلس لا ككواليتي جهاز ديان قلب النبض اليوم من شركات كوالكوم امريكا سناب دراجون الى معالج 8 انويه اوكتا كور الى معالج الرسوم ديان مدعوم شركات من ادرينو ذاكره عشوائيه كرامات اشتقاق كذا كتصل عشوائي والكاباسيتي السيفنج داتا ديان اشتيو 4 جيجا مسخت له قابليه خزن دي قرخه مايكرو اس دي رام برخاصه لان كاميرات الكاميرا الأساسية 6 ميجا بكسل وتلقى كاميرا خيتا 6 ميجا بكسل أكيد وذ فلاش لدي لبر خاصة تري كاميرات مزدوجة 6 ميجا بكسل بلس 6 ميجا بكسل أكيد فلاش الله دي متوفرين لبر خاصة والفرونت أوف كاميرا 8 ميجا بكسل ووتر بروفيل مقاوم للغبار والماء طبقة غوريلا جلاسز 4 حماية جهاز ديان أكيد
ونقاط خبر نبخنا بالأوريو 8.5 فذا يو اس بي تايب سي قا شحن بلس قا ترانسفير داتا فينجر برينت بطارية طلع بوطلع ما ملي أمبير الشحن السريع كلها إن مديان الأفيلبل وجهاز جهاز صح رائع له برودكت شركة LG جهاز متكامل له رابع مواصفات ورابع خيلانه له وشركة دي بصراحة رابع إليجنتي له مخبر زين شركة دو جهاز برودكت شركة LG شمو LG 35 ثينك باش مخا فيديو الصورة بخاصة فينيشينج النهائي دوا سمارت موبايل ديان بوشون هو فيديو. What if you woke up smarter, more aware, informed and empowered? Meet the LG V35 ThinQ, your life smarter. With the power of artificial intelligence known as AI built into the core, the camera is able to analyze subjects in the frame and suggest the best filter and effect. Snap a photo using the dual 16-megapixel rear cameras with AI integration. Google Lens helps you identify objects and provides detailed information. You can search, shop, or scan to learn more about what you see. Just point and tap. Even low-light images come out brighter with built-in camera adjustments. Experience mobile entertainment on DirecTV with an expansive 6-inch QHD+ full-vision OLED display. And listen to exceptional sound on the go with 3D sound. Want to tell your phone what to do from farther away? You can now. Using your voice from up to 17 feet away, ask for what you want. Just say, "Okay, Google." Plus, with LG Promise, you'll get a free second year of limited warranty when you register your LG V35 ThinQ. Stay informed about what you see. With Google Lens, you'll have access to a world of possibilities built into your camera. Select Google Lens in your camera and tap what you're interested in. Google Lens will show you more. You can shop and search to learn more about your interest through your camera's viewfinder. And with AI built into the core, you'll get optimal video and image quality using the AI Cam feature. It analyzes an object and applies the best settings for a scene. You can shoot people, pets, food, a sunrise or sunset, scenery, a city view, or flowers. Once the object is recognized, the best effect for the scene will be applied. Or add your own effect by tapping the scene icon. Plus, with the Smart Gallery, your images are saved and organized for you. And you can search by keyword to find different categories. Want more power over your digital lifestyle? Get help from your Google Assistant. Enhanced with AI, Google Assistant performs on-device commands from across the room. Its improved voice recognition capabilities can hear commands from farther away. It's also less sensitive to noise and naturally adapts to your voice and commands. So go ahead, say, "Okay Google," to initiate on-device commands. You can do things like send a text, turn on your music, and even launch your camera for a group shot. The LG V35 ThinQ with artificial intelligence built into its core. Be informed with Google Lens. Make memories extraordinary with an intelligent camera that suggests better shots. And enjoy powerful performance wrapped in a sleek, sophisticated design. مخبي خبر رقم مطلع أتلمي شركة هواوي وبرودكت خاته دي أتلي هدية خاصة عد خدتها شركة هواوي قمة تالشمو هواوي واتش 2 تربو 8 سر جهاز خاتله واتش خاتله سعر خاتله أتلي خميزة بأنه وذ سيمي كارد بمعنى بأنه لتهوجة إنه طينت منه موبايل إيا ساعة ديا أتلي مايكرو اس دي رام مايكرو سيمي كارد مصنع بالختلة فمصنع شغلة كولينج اس ام اس كله افيلبل بيا واتش ديان رابة ذكية لا ودت استغناء عن الهاتف الديوخ الهاتف الذكي ساعة ديا اكيد بالخا تدعم الجيل الرابع من النتورك يعني زون سيمي كارد يدعم الجيل الرابع من النتورك تلوخ انترنت تلوخ واي فاي بلوتوث ولما نشوف بين ساعديا ساعة من رياضية يعني تلوخ سنسرات نبضات قراءة نبضات اللبة تلوخ سنسرات
بالمجهود بالحركه، يعني الماوس ما باخذ لك كسبورت، كساعه سبورتي لا كساعه كلاسيكي لا، ساعه متكامله بصراحه. ساعه متكامله برابع مديانه من قاتوخا، بانه اول ميزه بانه السيمي كارد، ثاني ميزه بانه ما باخذ لك كساعه رياضيه، سنسرات افايلبل نبضات تلبى، ثلاث ميزه مهمه ان اف سي متوفر له دوت ترانسفير داتا، برخه ان اف سي مصد بلخه بزونه مديانه برخه هواوي باي او الي باي او وي شات، كلها انه خصائص او ميزات بياسات كلها متوفرين له افايلبل. هذه همزمو الشكل الخارجي اللي صارت ديا حجم همزمو الحجم الشاشه ديا حجم ديو 0.3 انجي لا نوعيه شاشه ديا اوليدي لا بيو كواليتي ديو الرابط هذا بروسيسور ديا سناب دراجون الى تري ال بي اما ذاكره وصول عشوائي شوما واشتي ميجا بايت، بس الذاكره الداخليه الانترنال هارد 4 جيجا. مستشعرات مقاطعهم كلها افايلبل بوا واتش ديا ساعدين بلخاب حجم المطار ديا 420 ملي امبير مرة شركة هواوي بلخا تقريبا هيومو بلجي وداوت موت تشارج تدعم الجيل الرابع من النتورك. مخبر زي شركة دي سات شمو هواوي واتش 2 تريبوت بنيا سبش مخابيل السعر وخزن داخلة كوميونيكيشن مواصفات النهائية دي صلاة دي بوشمن وفيديو. Huawei has been launched the new smartwatch of its range, which is called the Huawei Watch 2 2018. Based on a previous model, it seemed not much enhancement for the new one. The Huawei Watch 2 2018 is available with nano SIM or eSIM that connect the smart timepiece to 4G networks, plus a cheaper Bluetooth-only version. As mentioned, the feature of eSIM lets your smartwatch make a calls, message, and use 4G apps as well, and the smartwatch lets you have a single number, which is same as your smartphone used. The smartwatch provides a 1.2-inch OLED panel with a 390x 390p resolution and powered by a 1.1 GHz Qualcomm Snapdragon Wear 2100, paired with 768 MB of RAM and 4 GB of internal storage. It also shipped with an NFC chip inside, which allows it to support Huawei Pay, Alipay, and payments through WeChat over in China. The smartwatch runs on Android Wear 2.0 and supports devices running Android 4.3 Jelly Bean and above, as well as iOS 8.2 and above. There's a built-in GPS, which tracks your runs in real time. The watch can track your heart rate as you run, and it will monitor the quality of your sleep at night. There's a galvanic skin response sensor too, plus a barometer, accelerometer, gyro, and compass. There is also Wi-Fi 800 2.11 BGN, Bluetooth 4.1 LE included. It packs a 420 mAh battery with fast charging support. With typical workouts, the battery will last 1.5 days, which drops to just 1 day if you use 4G. The battery can be charged completely in 100 minutes.
مخبي خبر رقم 4 أتلي من خا لابتوب خاص قا ألعاب وسلسلة أومن خا يم بدك شركة اتش بي أكيد لخا سلسلة شبه أومن معروفة لا خاص قا جيمز ديسكتوب بلس اللابتوب ودين حسب محمولي له حسب محمول خدشي جوري لك كشاشته وككيبورد جهاز دين رابط تازي المواصفات دي بصراحة رابط خيلاني لصف أول جهازين خاص قا جيمز خاص قا ألعاب همز مخل دو جهازين كلها من معدني له شاشته ديو جورتيلا وحوافة ديو نقدي حوافة شاشته جهاز ديان شمو اومن 15 بروسيسور ديو من شركه انتل كور اي 7 نيله معالج ديان اشتاء انويه سي بي يو ترانسفير ديان 3.3 جيجا هرتز كسرعه معالجه البيانات اب تو يعني ما بخت التربو باسق ال 4.5 جيجا هرتز صراحه خا بروسيسور رابع خيلاني الجهاز ده اكيد مدعوم يعني اكيد كارت شاشه ديديكيتد رسوميه كارت شاشه مدعوم شركه انفيديا جي تي اكس جي فورس ذاكره الداخليه كارت شاشه دين 4 جيجا اللي علاقه من الرامات يعني بالغ بنوشو 4 جيجا الذاكره الداخليه كارت شاشه دي والهمزه مخل الذاكره الكرامات كذلك توصل عشوائيه لوختري تايبات امازون 8 جيجا او اشتسر جيجا لوختري تايبات من دي دي ار 4 كرامات كذا توصل عشوائي الهارد ديسك ديالنا كان تري تايبات لان الاس اس دي هارد 2 تيرا بايت السعه الخزنيه الثابته وتن سعه خزنيه خيتا 5 جيجا فتق تري تايبات من السعه الخزنيه السعه المزدوجه لتخا 2 تيرا بايت اس اس دي هارد وخا سعه خزنيه خيتا تلقى تيرا بايت هلا نوعيه شاشه ديال اي بي اس سي لاب اتخ ريزوليوشن جوني البو 8 ضرب البو اتشمو اسري بمعنى شاشه ديال فول اتش دي لا قياس الشاشه ديال 5.6 انجي لا دقه كواليتي ديال 4K لا بيوالخ سبيوتد 4K بمعنى مسطات العاب 4K مسطات بلاي ستيشن 4K فبيقولوا خا ريزوليوشن خا تجسيم قا لعبه رابع خيلانا شركه اتش بي من مصدر خد بلابتوب اما بخد جيمز اشتسرسات وما بخد له استعمال عادي اسراسات جهاز برابع العاب مصدر خد بيو حاسب متكامل برابع مليون كبروسيسور وكهارد وك سي بي يو كبرس خزوا 4K مخبر زين شكل دو جهاز شمو اومن 15 فهذا شكل اتش بي باش مخابي السعر خزن الفينشنج النهائي دوا اللابتوب المخصص كا جيمز بوشمان وفيديو HP announced all new gaming hardware under its Omen brand, including the new Omen 15 laptop. HP's new Omen 15 brings its gaming line up to speed. HP is bringing its Omen 15 gaming laptop up to speed with competitors by adding specs seen in other thin and light gaming laptops. The new Omen 15 weighs 5.56 pounds, which still puts it on the heavier side of hexacore gaming laptops, but makes up for it with better build quality that includes a metal chassis, thin bezels around its display, and a smaller footprint than its last generation. Regarding specs, the Omen 15 will include my new favorite mobile processor, the 2.2 GHz Intel Core i7 8750H, 6 cores with 4.1 GHz turbo boost, NVIDIA GTX GeForce 1050 Ti, with 4 GB memory, or GTX 1060 graphics, with 6 GB memory, 8 GB or 16 GB of DDR4 2666 MHz RAM, a dual storage setup, 128 GB or 512 GB SSDs and 1 TB hard drive, a 15.6-inch IPS 1920 by 1080 screen at 60 Hz or 144 Hz, or there's a 4K 60 Hz option, a 70 Wh battery with up to 6 hours and 15 minutes of mixed usage, and finally, a gaming-oriented keyboard that offers 26 key rollover and 4 lighting zones,
but only for the Core i7 GTX 1060 model. HP's strategy with the Omen computer gaming series seems to be price aggressively on what gamers would want, but only partially, as there's no 144Hz refresh rate option by default on any of the models. Pricing for the new Omen 15 starts at $979 for the GTX 1050 Core i5, 8GB RAM model, $1,299 for the GTX 1060 Core i7, 16GB RAM model, and finally, $1,699 for the GTX 1060 Core i7, 16GB RAM, 4K screen variant. These new models are not the most exciting specs-wise. مخبي خبر خرايا خبر رقم 5 من شركة الكاتل الفرنسية وبرودكت خات هدية وخو سلسلة الكاتل 3 شمو الكاتل 3X موبايل خاتم برودكت شركة الكاتل اتلي خميزة بأنه مصدر بخت لعب أرخد فيس هدية وأرخد بات هدية وأرخد شمو فيس كي إيه ميزة available بجهاز هدية مثلا صنف لك كميديم سبيسيفيكيشن جهاز هدية شمو الكاتل 3X بهمز مخ كشاشة هدية بأتي حجم شاشة هدية 5.0 إنجي بأتي ريزوليوشن جون شاومي اسري بي بيكسل بطارية نطلع 2000 ملي امبير جهاز ديان برخاصة تريك كاميرات 5 ميجا بكسل واي خيطة 5 ميجا بكسل ان فرونت اوف كاميرا هاتف السيلفي الكاميرا السيلفي 5 ميجا بكسل اكيد وذ فلاش LED نظام ديان اندرويد اوريو يعني اوريو 8 سيبر معالج ديان 4 انوية ميديا تك برودكت شركة ميديا تك التايوانية رامات دين طلا جيجا كذاك توصل عشوائي انترنال هارد دين 3 جيجا كذاك الداخلي تخم فتحة مايكرو ازرام مصر سقط لك كاباسيتي سيفنج داتا ديو جهاز ديان خاتله برودكت شركة الكات الفرنسية شركة ديو تازل مقبولة سعيدو بصراحة الرابع قرن مخبر زين شركة ديو جهاز شمال الكات 3X في فيديو السرب خاصة في الشكل النهائي دوا برودكت ديان بوشمان وفيديو مخبي بالتمخ لخرزن شبعاء خرزة كيتك بتمقرات خات شارع نصر اللي جو أربل ودي خالق خات شارع همزومة ضلاز فيرجن من لابتوبات صلي هدية جو بازرت أربل بوشمان وتشرارة شامل خل مخبي شارع خات لخا جو ديجيتال سيتي جو مديثة أربل مخبي دو همز مخل شركة ضربة ديتها شركة دل طبعا معروف لقوا مجال اللابتوبات طبعا ناشي زونين من زونين شركه ضل هدي مسطقه كولكشن خات لخا جو ديجيتال سيتي بشارقهم لابتوب ديان قمايا لابتوب ديان لابتوب رابا جوريله كشاشته وككيبورد كيبورد ديان فول كيبورد لما صفت دوا لابتوب ديان باتي او اس ديان كور اي 7 اللي باتي سي بي ترانسفير دات من 3.0 ل 4.0 جيجا هرتز كسرعه معالجه البيانات ويندوز اكيد ويندوز 10 هوم اوريجينالي له مواصفات خنب اتيخ كاسبيوتد جونب اتيخ كاسبيوتد جوني البا و8 ضرب البا وتشم اسري معنا شاشه ديان فول اتش دي لان من دي خنبه مدخلوخ لمخ بيبوا لابتوب ديان بانه رامات ديان كذاك توصل عشوائي اشتسر جيجا واي فاي بلوتوث كلها افايلبل لي هارد ديسك ديان 1 تيرا بايت بس قاتو خن مخ بيت لخا اوبشن او لابتوب ديان اتلا فينجر برينت
قا سيكوريتي داتا ديو خلاخ ماوس ديان غوريلا فول كيبورد ديله شت ديو غورتيلا حاسب ديان رابا سلميله رابا ثيكنس ديو مواصفات خيني بورت HDMI افيلبل ليله USB قارئ الذواكر مايكرو اس دي رام كلها افيلبل بوا لابتوب ادينا مش غير انه كارت شاشه ديان ديديكيتد ديال من شركه انفيديا دم زبخل الدوا التري من شركه دل داخله مخبي لون خارنجيله لون كوما لون بلاكيله هو لابتوب ديان فول كيبورد تيله ما زي قال خون كاميرا مان ديان فول كيبورد مواصفات الدول لابتوب ديان ممزوخ اول مواصفات ممزوخ السي بي يو مدعوم من شركه انتل كور اي 7 سي بي يو ترانسفير داتا من 3.0 هل 3.5 جيجا هرتز كسرعه معالجه البيانات صوبيوت تقوني ممزوخ الشاشه باتي صوبيوت تقوني الباو 8 ضرب الباو تشام او اسري رامات ديان 8 جيجا كذلك توصل عشوائي هارد ديسك ديان 1 تيرا بايت البا جيجا لابتوب ديان رابط نورمالي كديزاين لا مش غير انه كارت ديال مدعوم من شركه اي ام دي يعني اي ام دي ديتيل ومجال الكارت الشاشه مواصفات خلينا مخبي سي درايف يو اس بي قارئ الذواكر يعني لابتوب كلاسيكي له رابط مديان متوفر بيو اتش ام اي مايكرو اس دي رام كلها هو اللابتوب ديال همزه مخل دوا لابتوب ديال كاتشن شخلابها ان لابتوبات ديال برودكت شركه دل رابس الميلي سوري لي مواصفه ديو بانه القلب النبض ديو او اس دي بدعم شركه انتل كور اي 7 بروس او اس ديان اكيد ويندوز هوم اوريجينال كواليتي الجونه ديان همزه موكا شاشه تبقى تاخذ ريزوليوشن جونه الباو وتشاما واسري ضرب الباو 8 فول اتش دي شاشه ديان رامات ديان 8 جيجا كذلك توصل عشوائي هارد ديسك ديان 1 تيرا بايت البا جيجا واي فاي بلوتوث كاميرا كلها انا ديفولت الى متوفر الي رابا سلمي لي مخبي ولابتوب ديان فاكيد وذاوت سي درايف منفذ يو اس بي له لخا ار جي 45 خا كيبل لينك لخا مايكرو اس دي رام مع يعني ميموري القارئ الذواكر هذه مزوخ لدنا اطلاع لابتوبات ديان برودكت شركه دل اطلاع لابتوبات ديان تاتش سكرين لي موزي قال خمو خبير تاتش سكرين لي لابتوبات خاتم كواليتي تقولنا بصراحه رابا خيلاني لي التخ مبيونه التخ الكيبورد التخ للدات اضاءه مواصفات خن دن لابتوبات خا سايزي لي همز مخ الذاكره همز مخ السي بي يو كور اي 5 سي بي يو ترانسفير داتا من 3.0 جيجا هرتز كسرعه معالجه البيانات من دخينا كواليتي جونا ديان الشاشه دي باتياب كواليتي ديو الباو 8 ضرب الباو تشما اسري رام ديان 8 جيجا هارد ديسك ديان 1 تيرا بايت شاشه ديان سورتير كيبورد صوره مصد متتق وشنت ديو راب سلمي بصراحه لابتوب ديان لاخيتن مكبرهم قال لاخيتن باور رابا سلميله لابتوب برودكت شركه ضل لاخيتن السيميله كسيم كشكلها بس اكيد شكلها جو سي بي يو لخب اسقى سي بي يو ديان اسقى بيشا كور اي 7 كور اي 7 سي بي ترانسفير داتا من 3.0 ل 4.0 همزه سرعه معالجه البيانات سي بي يو همزه الكواليتي الباو 8 ضرب الباو تشما بيكسل كواليتي جونا ديان رامات ديان 8 جيجا هارد ديسك ديان ربع تيرابايت 350 جيجا شكلها خشكله له التقط تخلدات اللي ما بيني التقط كيبورد للدات خواري ماوس ديان غوريلا لخت منافذ سبورتات يو اس بي ومايكرو اس دي رام لخت منافذ اتش دي ام اي او خرايط تندل كلاسيكي كوما خرنجيله اكيد تاتش سكرين له لخما بيوني مواصفه ديو بانه مدعوم من شركه انتل كور اي 7 وحده معالجه المركزيه سي بي يو ترانسفير داتا ديال من 3.0 ل 3.8 جيجا هرتز كسرعه معالجه البيانات ديسبلاي ديال 4K له 4K يعني اتي صبيو تدقوني خصبيو تدقوني 3 ال بي واما اشتي ضرب 3 ال بي و8 يعني الكواليتي الرابع خيلاني ال 4K يوضح ديسبلاي ويندوز ديال اكيد اوريجينال ويندوز 10 هوم رام ديال اشتسر جيجا هارد ديسك ديال 2 تيرا بايت 3 ال بي جيجا بصراحه لابتوب رابع تازيلين سوري له صح كحجم بس كمواصفات رابع خيلاني له 4K ديسبلاي شاشه ديو تاتش سكرين له رامات اشتسر جيجا بروسيسور كور اي 7 بصراحه اعتقد هو لابتوب متكامل له كمواصفات وكشكله كوميل رابع بصراحه تازل مخبي قال خن خاطر هم زمان دل
لابتوبات دل من تاتش سكرين، اللابتوبات عادي يعني دل شركه معروفه لا رابا ناشي زونين لقمتها يعني هديه شركه معروفه آية او اتش بي مخرب برقد شوي من نوخن دل خدي خيط استوديوهات اشتر وخرزان شوعاي خرزة كيتك. مخبي سما خراي من خرزان شوعاي خرزة كيتك او في المقروطة لقاطة من يوتيوب قبل يا خان قاتوخن يوتيوب مشيكة فوجي فيلم اليابانية مزومل كاميرات بصراحة رابط تازي لقيت سلسلة من الكاميرات هدية مثلا خا ابديتنج خا فيرجن خات من كاميرات كما صراحة رابط تازي ورابط سمارت تلفزيون خا فيديو من يوتيوب خاصة من داخل كوميونيكيشن من دي كاميرا رابط تازي ورابط مفيدة لاقت نخبي مجرشانة شكله مخبانة هواة التصوير ما صدق الاستفادة من دي كاميرا بوشمن ويوتيوب. Real life, beautifully squared. Instax Square SQ6. Real life, beautifully squared. The square film, so let's open up the box and see what's inside. Time to dig in, let's go. So, this camera comes in 3 different colors. There is graphite gray, there is blush gold, which is this one, kind of a pinkish gold, and there is a pearl white. And so, let's take a look at what's inside. So, we begin with the user manual, very important. Some other assorted papers, less important. We've got the batteries. This guy comes with 2 CR2 batteries to power it. Included, always very nice. Next strap. This camera comes with these guys, which is very exciting. These are colored flash gels. They go over the flash to kind of make it a different color, and there's a reddish one, a green one, and a purple one. And that is the first Fujifilm Instax camera that comes with those included. That's very exciting, fun to play with, so we will play with that at a later date. For now, let's get to the camera. There it is in there. And there it is. This is the Instax Square SQ6. And I know for me, when I first saw the camera, I was like, wow, that looks really cool. I love the design of this. It's a good size. It's definitely bigger than the Instax mini cameras because the film is bigger. So it needs to have a little bit more size. But I feel like they did a great job of not making it feel too bulky. You can see it's pretty thin front to back. The big circle here and then the like kind of textured pattern
I think just looks really cool, really like modern and sleek. The sheen on the front, I don't know how well you can see it, but it's definitely kind of shimmery, and that looks cool too. So overall, just in terms of the visuals, I think they did an awesome job with this camera. It looks really nice. It looks like something you'd want to keep on your desk or out on a counter, and people would really love looking at it. So that's a really important thing, because you shoot with a camera more when you have it out and accessible. So having it look good to me is important. Let's kind of go over the different features of the camera real quick here, just to kind of give you a sense. So you've got your flash up here. This is the shutter release right on the front. One thing that I like about this is that there is just a physical switch to turn it on. So other cameras like the Instax Wide 300, it kind of had a little lever that would really easily get triggered, and then the camera would turn on in your bag, and it was just a mess. This thing is like quite firm, so that's not accidentally going to turn on, and I really like that. Over here is the battery door. I'm going to put the batteries in now so we can turn this bad boy on. It does not have rechargeable batteries, which is different than the Instax Mini 90 as well as the Instax Square SQ10, but I think that that's not a huge deal. So just one difference amongst the line of cameras. So I'm going to turn it on here. And so the lens comes out like this. So on the front here, we have the lens, obviously. Don't touch it, don't make it smudgy. We have the sensors, so when you're shooting, don't cover these up with anything, otherwise it won't work very well. This is a built-in selfie mirror, which is really handy. So when you're going like this, you can see yourself and make sure your composition is good and you're looking fine. Now, with this top here, obviously this is where the film comes out, so don't cover that up either. So one thing that's always really interesting for me when I look at a new Fuji Instax film camera is how they've done all the like modes and the controls and stuff. So this guy is a little bit different amongst the line. So instead of a screen, we just have all these icons and a dot over top of them that lights up an LED. And the way you change the mode is you press this mode button, and you can see that light just changes, and that is how you know which mode you're in, which is very simple. You know, it's kind of take it or leave it in terms of whether you like that better than the little LCD screen. For myself, they're light and dark, I found, are modes that I really like to use a lot, and they're kind of at the end, which made it a little bit more work to get there. But overall, I like this new way of doing things. So that's the mode button there that you use to cycle through all these. I'll kind of go through them real quick in a second. We also have this button here. This is a self-timer button. You just turn that on, the little light goes on, and you can use this in these other modes, and that gives you a 10-second self-timer, which is really handy. There's a little light at the front that will flash to let you know when it's about to go off. That is not in most of the cameras from the Instax line, so that is very nice to have. And then right here, this is a flash suppression button. So that means it will turn off the flash. The flash won't fire. This is also not in most of the other cameras. It's in the Mini 90 and in the SQ10, but otherwise you can't have that. And that for me is huge. I am so happy that they added these two features in this camera. To me, these are two of the most valuable in an instant film camera. And so having them both here, both really easily accessible, is fantastic. I love that. Down here we have the counter to tell you how much film you have left. I've been testing this out, so there's some film in there, so you can see I have a few shots left. This window here, that yellow dot, just lets you know that you've installed the film correctly. This is the film door. There's film in here, so I'm not going to open it up, but you just open that up. Viewfinder here. These are the straps on the side here for the neck strap, so you just attach it there. On the bottom we have a tripod mount. And that's kind of the whole thing in terms of the just visuals. I'm going to go through these modes real quick here for you. We have A, which is just automatic exposure. This is what you usually have it on. It's good for like dark scenes where it's going to try to brighten up the background by having a longer shutter speed, and then use the flash to light your subject. So yeah, like dark indoor scenes, that's good for. Then we have selfie mode. So that's going to adjust the focusing distance and the brightness, etc. For a selfie shot. So if you're going to do a selfie, put it in that one. Then we have macro mode. So that's going to let you focus closer up. It's about 30 to 50 centimeters is where that one's going to work. So make sure you use that one if you're close up shooting.
Then we have landscape mode. This is like 2 meters to infinity, so things that are far away. Double exposure mode, super cool. That's where you can take 2 shots on the same piece of film. That is one of the most fun modes from any of the Instax line. Again, I'm really happy that it's on this camera. And then we have lighten, which just brightens up the scene. So if you take a shot and it looks too dark, put it on lighten and it will work. Or if you're like looking at the scene and you know it's going to be too dark, that's really handy. I use this one all the time. And then darken, it's the same idea. If things are coming out too bright, use the darken mode to get that exposure just right. So those are the modes. And that's kind of the general overview of the camera and all the features and the modes. This retails for $129 US or $160 Canadian, which is putting it about on the higher end for the Fuji Instax line, but not the most expensive. And for me, definitely very feature rich. All right, just before we wrap up, I do want to show you these flash filters because this, like I said, is the first time these have been included with one of the Instax cameras. So basically it just pops over that really, really easy. And then when the flash fires, it's going to have a red color to it. It kind of makes your whole photo red. It's definitely really for more creative looks, but you have 3 to play with. And I think especially with the double exposure mode, you could get some really fun results. So that's really cool that these were included too. Just kind of wanted to show you how that worked. All right, so that was a quick look at the unboxing of the Fujifilm Instax Square SQ6. موخبي خرطان اختامله هل تبقى خبيه خنقو خلقت بيتايلا وش مشلامه